Olá amigos e sejam muito bem-vindos para uma especial edição de Vamos Discutir. Hoje eu quero falar sobre estrangeiros de outros planetas. O que é que vocês acham? Estrangeiros de outros planetas ou não? Eu acho que sim. Porque eu vou te explicar para vocês uma coisa. Vocês sabem, muita gente não sabe disso, mas eu vou te explicar. A cada estrela estás a ver no céu, sabes que cada estrela é um sol. A gente temos tipos diferentes de sols. A gente temos um azul, sols azuis, amarelo, como a gente temos no a nossa estrela aqui, o nosso sol, amarelo, e branco. E vocês sabem, a cada estrela que vês no céu é um sol. E estão outros planetas a circulando. E muita gente não sabe disso, eles sabem, eles pensam em estrelas é estrelas. E a estrela mais cerca de nós, mais pertinho, é Alpha Centauri. Alpha Centauri é 1.4 ou quase 1.3 light years em distância. Uma distância bem grande para chegar lá. Mas a estrela mais cerca de nós, mais pertinho, é Alpha Centauri. E eles estão a dizer que a gente está recebendo transmissões dessa planeta, porque leva um ano e meio para a transmissão chegar aqui na nossa planeta. E os governos estão escondendo tudo de todo o povo, porque para ninguém ficar com medo. Mas não, a gente não estamos sozinhos nesse mundo. A gente tem bastantes raças estrangeiros que existem fora do nosso planeta. Muitos. O nosso planeta tem um tamanho de trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de quilômetros que ninguém imagina. A cada estrela, quando tu olhas para cima no céu, é um sol. Pode ser um sol azul, pode ser um sol amarelo, pode ser um dwarf sol, pode ser um gas sol. É um sol diferente. Estrelas são sols, como a gente estamos aqui no nosso mundo. Quando você tem Alpha Centauri ou outra zona de espaço, estás fora, o nosso sol também aparece como uma estrela, quando você está muito longe. Eu quis compartilhar isso, mas então uma informação bem boa para vocês. O Departamento de Defesa do Canadá estava compartilhando uma afirmação bem grande. Vocês vejam isso. Isso pode ser um pouco chato para ver, mas por favor, se vocês estão interessados em estrangeiros de outros planetas e pimpolhos e aliens e tudo, veja isso e compartilhe isso, porque isso é um senhor que um Departamento de Defesa do Canadá, já quase 25, 30 anos trabalhando no interior. E ele tem uma mensagem bem grande que ele está compartilhando numa corte grande. E todo o povo está ouvindo o que ele está a falar. Olhe para esse clipe, ok? É um pouco chato para ver, mas veja, porque está muito o que ele está a falar. E falando muito certo, ok? Although as Minister of National Defense, I had sighting reports of UFOs. I was too busy to be concerned about them at the time because I was trying to unify the Army, Navy, and Air Force into a single Canadian Defence Force. And what I thought to myself is there are huge issues here, huge issues. And the American people and the people of the world have a right to know what's going on because they're part of it. It's not just an isolated thing. I accept the invitation of Victor Vigiani, who's over here somewhere, and his cohort, Mike Bird, to speak to a symposium at the University of Toronto. And I said, UFOs are as real as the airplanes flying overhead. That gave me the dubious distinction of being the first person of cabinet rank in the G8 group of countries to say so unequivocally. In the 1960s sometime, it was a flotilla
of UFOs headed south that crossed into NATO territory in Europe. And the Commander-in-Chief of the Supreme Allied Headquarters in Europe was naturally very shaken. Fortunately, or maybe divine providence, before the panic button was pushed, the flotilla turned around and headed back north. Obviously, they had thought maybe they were Russian, and they were very concerned about it. Anyway, an investigation was launched into this whole subject, and a document was prepared which concluded that at least 4 species had been visiting Earth for thousands of years. And this is my own view at this stage as well. They are different species and consequently may have different agendas. I don't think we can say that they all have the same agenda any more than we could say that the United States, China, and Russia had the same agenda. Our real interests may be very similar, but as of now, our perceived interests are still quite far apart. One more observation before I begin what I want to say, and that is that we spent quite a bit of time talking about the 66-year-old cadavers, and I was glad to have Linda this morning finally say that there are live ETs on Earth at this present time, and at least 2 of them probably working with the United States government. The other species that I learned about not too long ago was called the tall whites. And this is when Paula Harris broke the story just a few years ago. And through her good offices, I had the chance to talk for about 3 hours with former Airman Charles Hall and listen to this absolutely fascinating story of how he was working with, first of all, he was scared out of his skin, but after that, when he got to know them, how he was working with, and finally they became to trust each other and have a good working relationship with the tall whites at the gunnery range at Indian Springs in Nevada. And these tall whites were living on United States Air Force property and working in cooperation with the United States Air Force and sharing technology with them. He wrote a book, incidentally, called Millennial Hospitality. There are 4 different versions, but Paula says that Millennial Hospitality number 2 is the best. I think that's the one I read, and it's a very interesting read if you want to sort of get inside the problem of what it's like to bump into these people floating across the terrain in the desert. Well, enough on that for now. My interest is in full disclosure. And my only caveat is I think probably I would say 95 to 98% full disclosure. I know of 1 or 2 things that I'm not sure should be in the public domain, at least yet. They will be someday, I'm sure, but not maybe immediately. But just as children survive the idea of the Tooth Fairy and Santa Claus when they become adult, I think that tax-paying citizens are quite capable of accepting the new and broader reality that we live in a cosmos teeming with life of various sorts. The fact that some other civilizations are more advanced than we are may be humbling. And it exists, and it's being kept secret by the same vested interests who control our destiny. Who are these vested interests, and what are they up to? Ok, amigos. Visto o que é que ele disse? Isso não é de brincadeira, isso é tudo certo o que ele está falando. O que é que vocês acham? Se o senhor está fora do ser juiz, está maluco? Ou se o senhor está falando é certo para nós? Deixa os comentários embaixo o que é que vocês pensam sobre desse tópico que a gente vamos discutir. E por favor não se esqueça para subscrever para o meu canal do YouTube, eu vou deixar um link para vocês. E a gente vai falar sobre isso.
Então, grande abraço a vocês e adeus.